Everyone, welcome. It's good to see you. Let us please turn to page 10 as we find our seats. We begin our service with Yadid Nefesh. Nancy. ידיד נפש, אהבה רחמן, משוכב לך אל רצונך, ירוץ עבדך כמו אייל, ישתחווה מול הדרך, כי ירב לו ידידותך, מנופת צוף וכל דם. יגלנה ופרוס חביב עלי את סוכת שלומך, תאיר ארץ מכבודך, נגילה ונשמחה בך, מהר אהוב כי בא מועד, וכונני כי ימי עולם. לי 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 ירה לי 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 ירה לי 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 ירה לי 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 ירה לי 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 ירה לי 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 ירה לי 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 ירה לי 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 ירה לי 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 ירה לי 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 ירה לי 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 ירה לי 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 לי. Please join us for Lechuna Ranena on page 11. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו לכו נרננה לאדוני. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו לכו נרננה לאדוני. נריע נריע לצור ישנו, נקם מפניו ותודה. נריע נריע לצור ישנו, בזמירות נריע לו. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו לכו נרננה לאדוני. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו לכו נרננה לאדוני. Bottom of page 12. 40 שנה קוד בדור, באו מרם תוהי לבביהם, והם לא ידעו דרכי, אשר נשבעתי באפי, אם יבואון אל מנוחתי. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בזרו מיום ליום ישועתו. Page 14. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ותגל הארץ. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ותגל הארץ. עיר המים, עיר המים, עיר המים ומלוא. עיר המים, עיר המים, עיר המים ומלוא. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ותגל הארץ. עיר המים, עיר המים, עיר המים ומלוא. עיר המים, עיר המים,
Iramaya Umelo. Let us turn to page 18, Zamru Ladonai. Third line from the top in Hebrew, second line in the phonetics. Zamru Ladonai Bechinor, Bechinor vekol zimra, Bechatzotzrot vekol shofar. Hariu livnei hamelech Adonai. Zamru Ladonai Bechinor, Bechinor vekol zimra, Bechatzotzrot vekol shofar. Hariu livnei hamelech Adonai. Iran hayam umelo, tevel veyosh beivam, neharot imcha uchav, yachad harim yeranenu. Livnei Adonai kiva, lishpot haaretz, lishpot tevel v'tzedek, ve'amim b'meisharim. Iran hayam umelo, tevel ve'yosh beivam, neharot imcha uchav, yachad harim yeranenu. Page 20, Romemu. Nay, nay, nay. Lay, 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 lay. Lay, 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 lay. Lay, 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 lay. Lay, 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 lay. Romemu Adonai Eloheinu ve'ishtachavu lehar kodsho. Romemu Adonai Eloheinu ve'ishtachavu lehar kodsho. Ki kadosh Adonai Eloheinu romemu. Ki kadosh Adonai Eloheinu romemu. Romemu Adonai Eloheinu ve'ishtachavu lehar kodsho. Romemu Adonai Eloheinu ve'ishtachavu lehar kodsho. Ki kadosh Adonai Eloheinu romemu. Ki kadosh Adonai Eloheinu romemu. Ki kadosh Adonai Eloheinu romemu. Let us please rise, page 21, Mizmor LeDavid. Mizmor LeDavid, Havu l'Adonai v'neli. Havu l'Adonai kavod va'oz. Havu l'Adonai kevod shemo ishtachavu l'Adonai be'adrat kodesh. Kol Adonai al-Maim el הכבוד, אירים, אדוני.
על מים רבים. כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים, משבר אדוני את ארזי הלבנון, בירקידם כמו עגל לבנון, וסיריון כמו פן רמים, כמו פן רמים. כל אדוני חוטא לבוטש, כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יכול לעלות, ויחשוף יערות, ובחלו כולו, כולו אומר כבוד. אדוני למבול ישב וישב, אדוני מלך לעולם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. לי 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 You may be seated. Page 22, Ana Vechoach. If you would, may your mighty right hand undo the knot that ties us up. Mighty Holy One, in your abundant goodness, guide your people. Ana Vechoach. Ana Vechoach, Vechoach, Gedulat Yemincha, Yemincha, Tatir Tzerura, Kabel Rinatamcha, Sakfenu Tarenu Nora. Ana Vechoach, Vechoach, Gedulat Yemincha, Yemincha, Tatir Tzerura, Kabel Rinatamcha, Sakfenu Tarenu Nora. Ana Vechoach, Gedulat Yemincha, Tatir Tzerura, Tatir Tzerura, Kabel Rinatamcha, Rinatamcha, Sakfenu Tarenu Nora. Nagivor Dorshei Yechudcha, Kevavat Shomrem, Barchem Tarem, Rachamem Tzikatecha, Tamid Golem. Ana Vechoach, Gedulat Yemincha, Tatir Tzerura, Tatir Tzerura, Kabel Rinatamcha, Rinatamcha, Sakfenu Tarenu Nora. Nai 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 Lai 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 lai. Please turn to page 23, Lecha Dodi. Nai 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 nai
לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. שמור וזכור בדיבור אחד השמיענו, אל המיוחד אדוני אחד, ושמו אחד, שמול תפארת ולתהילה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. מקדש מלך עיר מלוכה ומצאי, מתוך אף רב לך שבט במקבך, והוא יחמול עלייך חמלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. התנערי מעפר קומי לבשי בגדי תפארתך מעל יד בן ישי, בית הלחמי קרבה אל נפשי גאלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. התעוררי התעוררי כי באורך, קומי אורי אורי אורי, שיר דברי כבוד אדוני עלייך נגלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תקלמי, מה תשתוכחי ומה תהמי בך יחסו. עניי עמי ונבנתה עיר אל תילה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. והיו למשיסה שוסייך ורחקו כל מבלייך, יסיס עלייך אלוהיך כמסוס חתן, חתן על כלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי בית אדוני, תריצי על יד איש, בן פרצי בן ישמחה בן הגילה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. בואי ושלום עטרת בעלה גם בשמחה, ובצולה תוך אמונה עם סגולה בואי חלה שבת מלכתה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. You may be seated. Please turn to page 27 for Mizmor Shir. מזמור השיר, מזמור השיר, מזמור שיר ליום השבת.
שיר, מזמור שיר, מזמור שיר ליום השבת. טוב טוב להודות לאדוני, טוב טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך יום טוב, טוב להודות לאדוני, טוב טוב להודות לאדוני, טוב טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך יום טוב, טוב להודות לאדוני, להגיד בבוקר הסליחה, להגיד בבוקר הסליחה, ואמונתך בלילות, ואמונתך בלילות, טוב טוב להודות לאדוני, להגיד בבוקר הסליחה, להגיד בבוקר הסליחה, ואמונתך בלילות, ואמונתך בלילות, טוב טוב להודות לאדוני, טוב טוב להודות לאדוני, טוב טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך יום טוב, טוב להודות לאדוני. Page 28, Sadiq Katamar. צדיק אתה יפרח, כהרס בלבנון יזכה, שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו, עוד ינופון בשפע, ישנים ורעננים יהיו, להגיד כי ישר אדוני, צורי צורי ולא עוולה תבוא. We declare God as sovereign of the universe. Adonai Malach, page 29. Adonai Malach Kehud Lavesh, Lavesh, Adonai Ozit Azar, Avtikon Tevel Baltimor, Avtikon Tevel Baltimor, Nachon Kisaka Meas, Meolam Amata, נעשהו נהרות אדוני, נעשהו נהרות כולם, נעשהו נהרות דוים, מקולות מים רבים, אדירים משפרי ים, אדיר במרום אדוני, אדיר במרום אדוני, עדותיך נאמנו מאוד, לביתך נפל הקודש, אדוני לאורך ימים, אדוני לאורך ימים, מקולות מים רבים, אדירים משפרי ים, אדיר במרום אדוני, אדיר במרום אדוני. Please turn to page
39a, and rise in whatever way you're able for the Baruch Hu. Nay nay na 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 nay 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 na 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 nay nay ya na nay 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 na 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 nay nay na 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 nay 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 na 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 nay nay ya na nay 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 na 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 nay. Baruch Adonai HaMevorach Le'olam Vaed. Le'olam vaed. Please be seated. Lai lai la 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 lai 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 la 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 lai lai ya la lai 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 la la ya la lai 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 la 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 lai 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 ya la 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 lai lai ya la lai 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 ומבדיל יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ובין לילה אדוני צבאות שמו אדוני צבאות שמו אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד ברוך אתה אדוני המריב הרבים. Ahavat Olam, page 40. אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת תורה ומצוות חוקים ומשפטים אותנו לימדת על כן אדוני אלוהינו בשוכבנו ובקומנו נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד כי הם חיינו ואורך ימינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה ואהבתך אל תסר ממילא עולמים ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושינתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוקבך ובקומך וקשרתם להיות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך והים שמות ישמעו מצוותיי. We're on page 42. Vayomer Adonai Moshe Lamor Deber B'nai Yisrael. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם
Ani Adonai Elohechem, asher hotzeiti etchem me'eretz Mitzrayim, lihiot lachem le'Elohim. Ani Adonai Elohechem, Adonai Elohechem emetz. Page 44, Mi Chamocha. Nay 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 מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נור התהילות אוסף אלה, נור התהילות אוסף אלה. מלכותך רעוף פניך, בוקע ים לפני משה. זה לי ינופי אמרו, זה לי ינופי אמרו. אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני ימלוך לעולם ועד. ניי 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 We continue together, Hashkivenu, page 45. השקיפנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים. השקיפנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים. ושמור צאתנו לחיים ושלום מעתה ועד עולם. השקיפנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים. השקיפנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים. Adonai, shelter us in the shadow of your wings, for you are our God. Please watch over us and deliver us. And you are our God, sovereign, merciful, and compassionate. Ensure our going and coming for life and peace now and forever. May you spread over us your canopy of peace. Baruch atah Adonai, who spreads the canopy of peace over us, over all the people Israel, and over Jerusalem. השקיפנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים. השקיפנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים. השקיפנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים. Let us continue on the next page. Veshamru, please rise. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות ברית עולם. Be'enu b'nei Yisrael, hotit le'olam, hotit le'olam, hotit לעולם. ושמרו בני
ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני, עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת ויהי נפש, שבת ויהי נפש, שבת ויהי נפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. We remain standing, Hatzikadosh, page 46. Yitkada ve'yitkada shemei rabba, ve'alma divarak yirutei v'yemlik malkutei, b'chayechon u'v'yomechon, u'chayei dekol beit Yisrael, bagala, bagala, u'vizman kariv v'meru, amen. Yehi shmei rabba mevorak, ve'alam olam me'almaya, yitbarak, yitbarak, v'yishtabak, v'yitpa'ar, v'yitramam, v'yitnaseh, v'yitadar, v'yitalal, v'yitalal, shemei dekudashah, bariku, leila min kol birkata v'shirata, tushbechata v'nechemata, da'amin ram me'alma, v'meru, amen. Turn to page 47 for the Friday night Amidah. We conclude on page 51. Those who wish to continue davening may do so. And now it's Shalom Rav. 51. Shalom Rav, Al Israel Amcha, Tasim Leolam.
Shalom Rav al Israel Amcha Tasim Leolam. Ki ata Melech Gadol Lechol HaShalom. Ki ata Melech Gadol Lechol HaShalom. Shalom Rav al Israel Amcha Tasim Leolam. Shalom Rav al Israel Amcha Tasim Leolam. V'tov v'nefal levarech et Amcha Yisrael bechol עת ובכל שעה בשלומך. Shalom Rav al Israel Amcha Tasim Leolam. Shalom Rav al Israel Amcha Tasim Leolam. Tasim Leolam. Tasim Leolam. We make peace together. Ose Shalom, page 52. Ose Shalom, b'mirav, hu ya'aseh shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'imeru amen. Ose Shalom, b'mirav, hu ya'aseh shalom aleinu, ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, ועל כל ישראל ויאמרו אמן. Kaddish Shalem, page 54. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabba, ve'alma divarak yurtei, v'yamlik malkutei, v'chayakon of yom echon of kayed kol beit Yisrael, bagalav izman karivim iru. Amen. Yehi shmei Rabba mevorach, le'alam me'amaya, yitbarach, yitbarach, v'yishtabach, v'yitbar, v'yitramam, v'yitnaseh, v'yitadar, v'yitaleh, v'yitalal shemei nekudasha, brichu, le'elam in kol birkata v'shirata, tushbechata v'nekimata damiram be'alma v'imeru. Amen. Titkabas l'chon v'anakon de kol Yisrael, kadama hovon de v'yishmaya v'imeru. Amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imeru. Amen. Oseh shalom b'mromav,
hu ya'aseh shalom. Aleinu ve'al kol Yisrael ve'imeru. Amen. Shabbat Shalom. I want to begin this evening by remembering somebody that many of you may not have liked so much, Jerry Springer. I know. Look, the first time I watched his show, which, by the way, was on air for 27 years. You know what it's like to have a show for 27 years? You know the success you need to have? So the first time I watched his show, I was a rabbinical student in New York City, and I was mesmerized. I couldn't understand a couple of things. I didn't understand why people would fight and lose all their clothing but keep their ties. So I asked one of my friends, who's now a rabbi in Seattle, Rabbi Jacob Herb, I said, Jacob, what's with these people? Why do they keep their ties on? And without blinking, he says, because they're from Arkansas, all of them. And I was further puzzled by this. I really didn't know what that meant. So I went to another one of my classmates, and he says, well, yeah, they're all from Arkansas and Texas and Arizona maybe. But I don't want to offend anybody. But truly, you should know, that's where they clip their microphones. And if you're going to be in a fight and you're going to be losing all your clothing and you're on TV, you need to keep your microphone somewhere. Especially if you're going to scream obscenities and people need to hear you, you have to have your microphone. So that was lesson number one about Jerry Springer's show. Then I found out he was Jewish, and I couldn't believe it. If my grandmother would have been alive, she would have been feeling shanda for the going for the rest of her life. How does a nice Jewish kid end up doing this, right? He was mayor of Cincinnati. That's how he began. And there was a scandal of why he ended up not being mayor of Cincinnati, which I'm not going to bring back here from the Bima. It's really not that great. But the show was incredible. And I was just reading some of the most memorable moments of the Jerry Springer show. There was one show where he brought the KKK and the Jewish Defense League to the same show. And a fight broke out, of course. The Jews versus the KKK. And these Jewish guys were breaking chairs on the heads of it was incredible. I could watch that clip over and over and over again. And I would have loved it every time. And then, of course, there was a show where he brought this man that was known in the media later as the most ever hated person to come to a Jerry Springer show. You know what that takes? To be selected the person at the Jerry Springer show that was the most hated throughout time? So what did this guy do? He actually had a girlfriend who was under 18 years old, and they had a child together. I'm giving you the PG version. And they had a child together, and he did it only so he could move in to live with her and her parents and not pay rent. This is a true story. This is a despicable human being. But America was fascinated with it. They were fascinated with the KKK and the Jewish Defense League. They were fascinated with all of the homophobia that was presented in the show, which was ridiculous. They were fascinated with people cheating on their spouses and finding out on TV. 27 years. If it was so bad, how did it last almost 3 decades? Now, the one thing you may not know about Jerry Springer is that his parents actually were rescued from Germany in 1939 by a British organization called Jewish World Relief, which was almost like the Joint Distribution Committee, but instead of being based in the United States, was based in Britain. And he didn't know the story, and he found out the story in the mid-90s. And he was tremendously moved and donated millions of dollars to the World Jewish Relief Fund, which is also incredible, which teaches you that out of the depths
of the most horrific things that you can witness, at least some holiness can come out. That when you've exposed to other human beings the worst that the human race has to offer, at least you have the seichel to say, look, let me do something good for someone. Because to his credit, how many people become millionaires and billionaires and never share anything with others? And even though we may not have liked what he did, he in the end did something very Jewish. His tzedakah empowered others and other refugees throughout the world to live with dignity. This week's Torah portion is a Torah portion that speaks about holiness. Parashat Kedoshim. It begins by saying, Kedoshim tiyu ki kadosh ani Adonai Elohechem. You have to be holy, for I, your God, am holy. That's a pretty high bar to have to live up to. To wake up every day in your life and know that you have to be holy because God expects you to be holy. And on top of that, not to understand what holiness actually means. There's one beautiful verse in this Torah portion that actually, for me, represents entirely what holiness is about. It says, Lifnei iver al titel mikshol. In front of a blind person, do not set a stumbling block. And you would think, who would do this, right? Who would actually deliberately go and put a stumbling block in front of a blind person so that person may trip? You would be surprised. It happens every day. But for us, it's not an option. For us, it's a commandment not to do it. And it means much more than the physical action of not setting a stumbling block. It means that you actually have to try to help people. And if you see somebody who's struggling, not to be the cause of that person struggling even further. If you see somebody that's suffering, not to be added pain to that person's suffering. That's the message of the Torah. Granted, Jerry Springer did completely the opposite. It was almost like he selected people that were in pain and suffering and crazy, and he wound them up. And now I want to share with you the name of another man who also died this week, actually this morning, in Natick, Massachusetts, Rabbi Harold Kushner. Rabbi Harold Kushner died in his late 90s, and he was one of my beloved teachers. Actually, one of my homiletics courses at the seminary where they teach you how to speak was given to us by Harold Kushner. And it was a great privilege. And I learned a lot from him. But the most incredible thing I learned from this man was humility and to keep my mouth shut. He actually truly believed that the sign of a wise person was not to speak when you didn't need to speak. And if you read any of his books, you will find reflected in these books the quality that he had, which was opposite to that of Jerry Springer's, to bring out the beauty of holiness out of every human life. One of his first books, When Bad Things Happen to Good People, which is now a paperback and a bestseller, is an incredible book because it takes a giant to do what he did. He birthed his soul and told us about the struggles of his children who were born afflicted by a horrible illness. And he taught us as Jews that God perhaps was not responsible for that. And that God works in the world in ways not like the ones portrayed by traditional Judaism throughout time. So he was a maverick. And he was severely criticized by many in the Jewish community for his ideas. However, he brought relief from pain and anguish to a great number of people.
Basically by saying, look, sometimes God has nothing to do with things. But if you want to call God names and blame him, go ahead. God can take it. I remember the first time I heard him speak was in Mexico City. And he had come from a vacation in the state of Oaxaca. He went to watch the Day of the Dead in Mexico. And it was remarkable because he was a person that learned from everyone, everywhere. And he was able to find holiness in the most unlikely of places. The most important teaching that I will always remember for him was in a rabbinical assembly convention when there was a fight between rabbis about whether we are a movement based in halacha or not. It's a conservative movement, a halachic movement. And Harold Kushner got up, right? Twice the age of the rabbis who were debating each other, and he said to them, children, he really said children, it's incredible, to professors of Talmud and philosophy, we are a movement based in history. Every single chancellor of the seminary has been a historian. We've never had a Talmudist. And he went and sat down. And that was one of the great lessons of my life. That's what, by the way, makes conservative Judaism unique. So I remember him this evening when we think about holiness, about being able to lift up other people instead of setting stumbling blocks in front of them. That's who he was. And honestly, the unlikely other person to remember, Jerry Springer, who was not ashamed for a moment to be a Jew, and not ashamed for a moment to speak out for his people. From a very unusual and weird place, for sure. But two different examples in two different extremes of what it means to bring out the best, the worst, and sometimes even the holy in people. Shabbat Shalom u'mevorach. I'm going to ask us to please rise. We're going to continue with Shalom Aleichem, page 73. שלום עליכם מלאכי השרת, מלאכי עליון ממלך מלאכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם מלאכי השרת, מלאכי עליון ממלך מלאכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם מלאכי השרת, מלאכי עליון ממלך מלאכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. בוחל שלום מלאכי השלום, מלאכי עליון ממלך מלאכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. בוחל שלום מלאכי השלום, מלאכי עליון ממלך מלאכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. בואכם לשלום מלאכי השלום, מלאכי עליון ממלך מלאכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. ברכוני לשלום מלאכי השלום, מלאכי עליון ממלך מלאכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. ברכוני לשלום מלאכי השלום, מלאכי עליון ממלך מלאכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. ברכוני לשלום מלאכי השלום, מלאכי עליון ממלך מלאכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. שכל ושלום מלאכי לשלום, מלאכי עליון ממלך מלאכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. שכל לשלום מלאכי לשלום, מלאכי עליון ממלך מלאכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. שכל לשלום מלאכי השלום, מלאכי עליון ממלך מלאכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. Let us please remain standing for Kiddush. I'd like to ask Leah Epstein to please come up to the bima. She's our bat mitzvah for this Shabbat to lead us in Kiddush. I also like to ask Lily, Lyle, and Linda to please come up to the bima to share
this moment with Leah. Come here, Leah. I would like to invite all the children that are with us tonight to please come up to the beam at this time. Come on, guys. Next to your sister. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitotav v'ratavanu v'shabbat kodsho v'ava uvraton hinivanu zikron ra'aseh boreshit ki lo yom tefillah lemikra'e kodesh zecher mitziyot mitzrayim ki vanu v'harta ve'otam nu kidashta mikol ha'amim v'shabbat koshecha ve'avra uvratzon hin hatanu Baruch atah Adonai mikadesh hashabbat. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam v'motzi lechem min haaretz. Amen. Yeah, on behalf of the congregation, I would like to present you with a special certificate that says that the Jewish National Fund, Keren Kayemet LeIsrael, has planted a tree for you in your honor in the land of Israel. And as we always say, may you have the privilege to visit your tree, to grow strong and proud together with a tree, which represents just much more than just a tree, right? It's the roots that we have in our country, in our land, and it's also the roots that we have as Jews. May you grow strong and proud and always, always, always happy to be who you are. Mazel tov to you and to your family. Okay? Thank you, guys. Mazel tov. Shabbat shalom. Let us please remain standing. We're going to continue now with the counting of the Omer, which is on page 63. וספרתם לכם ממחרת השבת מיום אביכם את עומר התנופה, 7 שבתות מימות תהיינה. ברוך אתה עד ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ספירת העומר. היום 22 יום שהם 3 שבועות ביום אחד לעומר. We please remain standing for עלינו, which we can find on page 56. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר ראשית, שלא עשנו כאלוהי ארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו רואים ומשתחווים ומודים, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. שירות השמיים וירושלים. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא
יהיה אדוני אחד, ושמו, ושמו, ושמו אחד. Please be seated. Temple Beth Sholom is acknowledging the yort sites of Celia B. Arum, Kay Barron, Betty Bilo, Joseph Blumenthal, Esther Boyoff, Ira Bromley, Herbert Brown, Carolyn Brown, Jacob Dondis, Milton Gold, Fanny Goldstein, David Goodman, Ann Gordon, David Herman, Benjamin Horowitz, Eva Jager, Carol Jeffries, Lenny Kent, Sarah Sid Kopels, Bertha Pearl Kolzoff, Jacob Lazowick, Louis Licker, Harry Mack, Ada Marsh, Julius Miller, Pinchas Ofik, Rabbi Raphael Ostrovsky, Rose Peterson, Celia Portnoy, Abe Price, Laura Rinsler, Yetta Gustin Safadi, Roberta Schach, Miriam Schwartz, Bertha Schaufman, Edith Stein, Faith Shushik, Jesse Ungar, Henry Hudson Weinstein, and Isadora Wexler. Mourners and those observing a yort site have an opportunity to say the Mourner's Kaddish, which can be found on page 58. Yit Gadal v'yit Kadash Shemei Rabbah, Be'alma divarak Yerute v'yamlik malkute, B'chayechon uv'yomechon, uv'chaye dekol Beit Yisrael, Ba'agala uv'izman kariv v'imru, Amen. Yehi Shmei Rabba Mevarach Le'olam Ulamei Almaya. Yit Barak V'yishtabak V'yit Pa'ar V'yit Ramam V'yit Naseh V'yit Adar V'yit Alei V'yit Halal Shemei Dekudusha Barichu Le'elam Min Kol Birchata V'shirata Tushbechata V'nekemata Da'amiran Be'alma V'imru. Amen. Yehi Shlama Rabba Min Shemaya V'chaim Aleinu V'al Kol Yisrael V'imru. Amen. Oseh Shalom B'ramav Hu Ya'aseh Shalom Aleinu V'al Kol Yisrael V'imru. Amen. Please be seated. We now have an opportunity to hear some announcements from one of our board of directors, Dan Supashnik. Shabbat Shalom. Please join us tomorrow at 9 when Leah Epstein will be called to the Torah. Mazal Tov to the Epstein family. Join us during the week for morning minyan, which begins at 9 a.m. on Sunday and at 7:30 a.m. Monday through Friday. On Sunday, April 30th, Women's League will be attending the Las Vegas Little Theater production of Broadway Bound by Neil Simon. And on Wednesday, May 3rd, the Women's League Book Club will meet to discuss Codename Sapphire. The Temple Beth Sholom Men's Club will have a community barbecue on Sunday, May 7th at 11 a.m. This event is free to the community, parents of our ECC and religious Sunday school children. Thursday, May 9th at 10 a.m., Circle of Prayer, a place and time to share thoughts on life's daily happening, meets in the Steinberg Chapel. On Sunday, May 4th, beginning at 10 a.m., Nancy Eason will lead Mamuse, a class in creative self-expression. By bringing an open mind and a willingness to explore, we can access our muse to help unleash our inner creativity with paint and canvas. No painting experience required. Details for all these events can be found in your Shabbat handout and weekly Temple Beth Sholom email. Following services, please join us for an oneg in the large social hall. Tonight's oneg is sponsored by the Epstein family in honor of Leah becoming a bat mitzvah. If you know of a temple member who is in the hospital, ill at home, and are in a nursing home, please contact the temple office to let us know. Shabbat Shalom. We conclude our service on page 211 with Adon Olam, followed by our special blessing. Adon Olam, Asher malach בטרם כל יציר נברא, לעת נעשה ועת סוכות, אזי מלך שמו נקרא, ואחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא עובר, והוא יהיה לתפארה.
אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יציר נברא, לעת נשא והפצו קול והפצו קול, אזי מלך שמו נקרא. והוא אחד ואין שני להמשילו, להכבידה, בלי ראשית בלי תקליט, ולא העוז והמזרע, והוא אלי וחי גואלי וצור חבלי בעת צרה, והוא ניסי ומנוס לי, מנת כוסי ביום אקרא. אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יציר נברא, לעת נשא והפצו קול והפצו קול, אזי מלך שמו נקרא. בידו הפקיד רוחי ותשען והילה, ואם רוחי גוויעתי, אדוני לי ולא יירא. אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יציר נברא, לעת נשא והפצו קול קול, אזי מלך שמו נקרא. אזי מלך שמו נקרא. Let us all come together at this time for a special blessing. Let us share in the light and the joy and the beauty of Shabbat. Oh wow, the giant. יברכך אדוני וישמרך, יאיר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. יברכך אדוני וישמרך. אדוני עוז למויתן, אדוני יברך את עמו בשלום. שבת שלום ומבורך. עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, ועל כולם. עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם. סלם עלינו ועל כל העולם, סלם שלום. סלם עלינו ועל כל העולם, סלם שלום. עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם. עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם. סלם עלינו ועל כל העולם, סלם שלום. סלם עלינו ועל כל העולם, סלם שלום. עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם. עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם.